Donc on est prêt. Bonjour à tous, merci d'être présents ici ce soir pour supporter la première édition de Cytopia pour ce premier cycle, spécialement sur l'IA, à propos de l'IA et qu'est-ce qu'on pense de ces technologies. Donc l'édition de 2026 particulièrement, c'est sur ce sujet de imaginer et décrire des usages plus humains et responsables des technologies contemporaines. Et on va diviser en fait ces différents sujets en plusieurs cycles de conférences. Globalement, la philosophie de Cytopia, eh bien, c'est d'explorer des usages humains et responsables des technologies contemporaines, réunir au sein de la Cité universitaire étudiants, chercheurs, artistes, experts et de disciplines très variées, coproduire des connaissances rigoureuses et accessibles à tous, archiver, transférer les productions des plateformes de façon pérenne. Donc c'est un format sous différentes vues, donc on verra notamment qu'on a différentes discussions qui mènent à des articles, qui mènent à des conférences. Tout ça est supporté par un site internet et un livre à la fin. Voilà, et le calendrier des cycles, là, on est donc dans ce premier cycle qui va présenter principalement comment comprendre les technologies d'aujourd'hui, comment les interpréter du point de vue vraiment de ces technologies, ce qu'on fait de bien, les limites et quelles projections on peut en faire. Pardon. Et le cycle 2, eh bien, ce sera vivre avec ces technologies de façon du point de vue de la société, du point de vue de l'environnement et de la santé. Le cycle 3, ce sera créer et penser à l'ère de la technologie, ce qu'on en pense du point de vue de la philosophie et de l'éthique. Et à la fin, comme on disait, eh bien, il y aura une édition et distribution de l'ouvrage Cytopia 2026. Et je passe la parole à la chairwoman de la soirée, Jeanne. Ok, merci Hugues. So hello everyone. I'm gonna speak in English. Maybe it's better for you. So I am one of the organizers of the Cytopia cycle with Hugues Vaté, Andreas Kolb et Berivan. And I am glad to present you the speakers for today's conference, who are Hugues Vaté, who is the software engineer, and he's working in AI. We have also Chitran, who is a postdoc researcher in XAI, and we have Andreas Kolb, who is a mathematics and statistics master's student, and we are gonna talk about understanding today's technologies today. And I wish you a nice conference. Donc, pour le premier sujet, so the conference is in the middle between French and English, and we hope it will be okay. The most part of time, when we are talking in French, the slide will be in English, so we hope it will be okay to interpret it like subtitles. Yes. Donc je continue en français et je suis heureux de vous présenter ce premier sujet qui me tient particulièrement à cœur, plus de ce génie logiciel que j'étais au moment particulièrement du master. Je vais parler d'ici de souveraineté digitale, souveraineté numérique et quel lien on peut faire avec Cytopia.fr. Et ça me ramène un petit peu au temps du master, puisque en fait je me rappelle de ce prof, petite mention à Daniel Lebert, qui nous avait appris l'un de ces termes que je vais présenter ici, le fameux monde de l'open source, et à quel point il est important ce monde de l'open source quand on parle de souveraineté numérique. Voilà, sans plus attendre, eh bien, nous passons à l'introduction de ce sujet. Donc, comme on disait un peu plus tôt, Cytopia est une conférence expérimentale et originale dans sa substance, dans son fond, puisque en fait, c'est une conférence originale du point de vue que c'est très interculturel, comme on pourrait voir dans les conférences internationales classiques qu'on peut connaître à travers nos différents secteurs académiques. Ici, ce qu'on a en plus, c'est cette interacadémie qui est très forte. On peut souvent entendre qu'il y a de la pluridisciplinarité dans les conférences
nationale, internationale, au sein de la cité universitaire, c'est particulièrement présent. Et donc, c'est ce qui fait que cette conférence que l'on propose ici, sous un format amateur, eh bien, se montre très originale depuis ses points de vue interculturels et interacadémiques en même temps. Dans la forme, et c'est surtout la forme qui va nous intéresser ici dans cette présentation, parce que tout est fait pour avoir un support qui soit périn dans le temps pour Cytopia. Donc ici, la forme dans le sens où qu'est-ce qu'on va faire des connaissances qu'on va cumuler pendant ces conférences et quels vont être les médiums, les supports de ces différentes connaissances et les différentes technologies pour endosser tout ça. Donc voilà, cette présentation va se focaliser notamment, comme on l'a dit plus tôt, eh bien, sur le monde open source, sur le web sémantique et sur le web décentralisé. Sans plus attendre, eh bien, plongeons un petit peu dans ce qu'est la définition de l'open source. Tout simplement, l'open source, c'est ce fameux code source des programmes qu'on utilise qu'on produit en tant qu'informaticien, eh bien, qui est ouvert au monde entier. Et ce qui va proposer beaucoup d'avantages, notamment la possibilité de vérifier en tant que n'importe qui dans le monde, eh bien, qu'est-ce que fait ce code source. Est-ce qu'il est en train d'envoyer peut-être certaines télémétries, c'est-à-dire des informations qui nous sont personnelles et qui vont partir peut-être vers des serveurs et puis nous desservir peut-être dans des ciblages de publicité particulières, ou alors même des vols de données. Ce genre de choses, eh bien, dans un logiciel fermé, on ne peut pas vraiment percevoir quelles sont ces différentes télémétries qui peuvent fuiter. Ce qui vient aussi avec le monde open source, eh bien, c'est cette communauté qui est mondiale et qui est très présente pour pouvoir améliorer les produits aussi. Et ça nous permet aussi d'éviter eh bien, les vendor lock-in, c'est-à-dire notamment eh bien, quand on a des standards qui ne sont pas ouverts. On entend par là, eh bien, par exemple, le Lightning de chez Apple, qui n'est pas un standard ouvert, qui ne servait que pour ces téléphones-là, en comparaison de l'USB-C, qui est un standard qui est beaucoup plus utilisé par le monde. Le fait d'avoir de l'interopérabilité, le fait de pouvoir hoster par soi-même ces outils-là. Bref, tout ce monde de l'open source eh bien, nous permet d'avoir vraiment cette vue connectée avec le monde et la communauté. Cytopia eh bien, se voudra open source à la fin de l'expérience. Aux environs de juillet et août 2026, eh bien, on rendra le code libre d'accès, en plus d'être déjà accessible sur Internet. Beaucoup d'outils sont déjà utilisés à travers Cytopia et qui sont de ce monde-là, et sans trop les citer, notamment Quarto qui nous permet endosser toutes ces structures entre le web, les présentations, etc. Voilà la définition maintenant du web sémantique. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant du point de vue actuellement, notre web, c'est quelque chose qui est très hétérogène. C'est-à-dire qu'on va d'un site à un autre et les pages ne se ressemblent pas. La façon d'interpréter les informations, les données ne se ressemblent pas. Et donc, il nous faut une manière de globaliser ces données et une manière de le voir et de le dire que ce serait comme une base de données globalisée. De cette manière, eh bien, les machines seraient capables de comprendre la data de façon plus profonde, de façon sémantique, et relier ces différentes données, les rendre interopérables, comme on le disait plus tôt. Ce que Cytopia fait actuellement, eh bien, c'est une sémantique web simple, c'est-à-dire qu'on peut, dès le premier article qu'on va produire, on pourra directement le brancher à des LLM tels qu'on les connaît actuellement, qu'on peut utiliser comme ChatGPT, etc. Et la navigation sur le site en question sera beaucoup plus simple. Dans une vue encore plus avancée, eh bien, on pourra imaginer cette sémantique du web sous forme de graphes, comme proposé avec les projets qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup, mais il y a un équivalent de Wikipédia qui s'appelle Wikidata et qui transforme entièrement ce support-là en un graphe géant et qui nous permet de naviguer entre les données efficacement avec ces outils et ces LLM. Voilà, et la définition du web décentralisé, là aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant du point de vue de comment émanciper l'utilisateur et ses données.
Donc ce qu'on connaît surtout comme web, c'est le web centralisé avec un serveur central et les clients qui viennent requêter dessus. Et voilà, et le problème de ce serveur central, eh bien, c'est que toutes les données sont piégées dans ce serveur central. Et c'est ce qui fait eh bien, que ce serveur central eh bien, nous demande soit de payer pour pouvoir continuer avec eux, ou alors se servent de nos données pour pouvoir les vendre d'une autre manière. Dans certaines projections du web qu'on pourrait se faire, eh bien, il y a ces idées de web décentralisé qui sont intéressantes entre le web décentralisé et distribué. Le décentralisé, c'est celui qu'on voit au milieu et qui va justement vérifier, qui va permettre plus de résilience du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir un serveur unique, mais que si jamais un serveur eh bien, disparaît, eh bien, l'autre serveur peut prendre le relais et avoir une meilleure résilience du point de vue utilisateur. Là où ça nous intéresse encore un peu plus, c'est dans sa version distribuée, où en fait, on verrait ce monde-là un petit peu comme étant un web où il n'y a plus de serveur du tout, et tous les clients communiquent entre eux directement. Et c'est un monde où justement les données restent chez les clients, il n'y a plus besoin de les stocker sur les serveurs, et ce serait un monde qui serait beaucoup plus évidemment qui est utopique et qui est difficilement accessible, mais en tout cas les données resteraient chez les clients et ne seraient plus stockées dans ces serveurs centraux. Voilà, et un mélange des deux, un subtil mélange des deux entre le web sémantique et le fait de décentraliser, distribuer le web, eh bien ça nous donne quelques définitions de ce que pourrait être le futur du web, le web 3. On entend déjà quelques logiciels qui existent à ce propos, que ce soit Mastodon qui est le réseau social décentralisé, ou encore Matrix qui est lui un client de messagerie décentralisé et qui nous permet en fait de dire c'est le point de vue entre ces deux domaines, décentralisé et distribué, où en fait il existe encore des serveurs, mais ces uniques serveurs servent de route pour faire naviguer les informations d'un point à un autre. Voilà, et là où on veut en venir par rapport à Cytopia, eh bien, c'est que ces différentes technologies peuvent exister dans l'implémentation qu'on en fait actuellement. Et notamment, comme on disait un peu plus tôt, eh bien, on propose souvent des discussions avec les gens pour pouvoir dire qu'est-ce que vous pensez de l'IA, quelle est votre interaction avec l'IA dans votre domaine, quels sont les avantages, quelles sont les limites que vous pouvez rencontrer et quelle serait une projection intéressante. Et bien d'une discussion, comment en arriver à un article efficacement. Et pour ce faire, déjà on connaît évidemment cette fameuse assistance par transcription des discussions, donc ça c'est un avantage de l'IA actuelle. Le clustering, le regroupement des données automatiques avec la structuration du contenu. Donc là, ça nous permettrait de se dire, à travers cette discussion, si on a parlé de ça, de ça, de ça, de ça, et que c'est un peu abstrait dans tout ce qu'on a pu discuter, eh bien l'IA est là pour nous donner quelques groupements intéressants à produire et peut-être pour pouvoir être plus facilement interprétable pour l'humain. Et aussi, et là je pense que c'était un terme qu'on avait utilisé ensemble, Berjevan, qui était cette fameuse triangulation qui dit que, ok, on a eu une discussion entre nous deux, on s'est donné des arguments, on est peut-être d'accord avec ces arguments, mais est-ce qu'il existe des sources extérieures qui nous permettent justement de vérifier, de valider ces éléments? Et donc là aussi, eh bien, l'IA nous permet ce genre de choses et on va essayer de l'implémenter au sein de Cytopia. Actuellement, ce qu'on fait, eh bien, c'est l'usage d'outils externes tels que NotebookLM et Consensus. NotebookLM qui nous permet de contempler beaucoup de documents à la fois et de pouvoir donner de l'ordre à ces documents. Consensus, eh bien, qui permet de donner des extensions de ces arguments qu'on peut donner directement avec des ouvrages scientifiques derrière qui ont été publiés et cités. Ce qu'on aimerait par la suite, eh bien, c'est de graduellement remplacer cette open source, ces outils-là par de l'open source. Donc on entend par là eh bien, remplacer avec ces outils-là comme Open Notebook, qui est l'équivalent de NotebookLM dans le monde open source, et Semantic Scholar, qui nous permet en fait de faire non seulement des recherches syntaxiques comme on connaît à travers Google Scholar, mais aussi eh bien, pouvoir ajouter de la sémantique, c'est-à-dire que si on n'a pas le terme exact, eh ben, ça nous permet quand même de trouver des documents qui sont en lien avec ce qu'on recherche.
La décentralisation aussi, c'est un sujet qui occupe Cytopia dans le sens où, ok, dans tout ça, eh ben, on continue d'utiliser ChatGPT, Gemini, ce genre d'outils. Comment pouvoir s'en substituer? Est-ce que finalement, en tant que client, j'ai la capacité eh bien, de pouvoir héberger mon propre LLM chez moi? L'idée ici, eh bien, ce serait de proposer directement au sein de Cytopia eh bien, un LLM qui est local à Cytopia, qui serait directement installé sur votre propre ordinateur pour dire que si vous conversez avec l'équivalent de ce LLM dont on peut avoir l'habitude, eh bien là, les données restent locales. Il n'y a plus de distribution dans ces serveurs dans le monde entier. Donc voilà, prochainement disponible dans l'interface Cytopia. Tout ça pour le respect de la privacité et de la souveraineté des données de l'utilisateur. Dans un autre sens, eh bien, avec Cytopia, on se dit, tiens, on a parlé de discussion vers article, mais est-ce que l'inverse serait possible aussi, depuis les articles, eh bien, avoir une discussion? L'idée ici, eh bien, ce serait de rendre Cytopia structuré selon le web sémantique. Et ainsi, si on le branche à un LLM, eh bien, de pouvoir facilement pour ce LLM se repérer dans le site qui propose des données qui ont été le plus efficacement, soigneusement sélectionnées avec des sources extérieures. Eh bien, comment réussir à relier les deux efficacement? Donc, ce serait une des prétentions de Cytopia. Et le LLM enrichirait donc ses réponses avec le contexte, les données, les connaissances contextuelles de Cytopia. Ce qu'on va faire dès le premier article, eh bien, c'est qu'il y aura déjà cet ajout avec LLM Text, qui est en extension de l'outil qu'on utilise actuellement. Ce qui serait super, c'est de pouvoir utiliser ce web LLM local. Comme on disait, eh bien, ces articles seront cités et vérifiés. Et voilà, et le tout à la fin, eh bien, ce serait de rendre le livre qu'on va produire au final, eh bien, aussi augmenté par l'IA. C'est-à-dire que si on souhaite discuter avec le livre, eh bien, on en sera capable à travers l'interface Cytopia. Voilà, et en conclusion, la souveraineté utilisateur est techniquement possible à construire, notamment à travers l'open source, pour résumer un petit peu les choses, qui garantit la transparence et mobilise la communauté. La décentralisation du web qui nous permet de rendre nos données utilisateurs libres et non plus liées à des serveurs centraux. Le web sémantique qui va nous permettre de faciliter l'expérience utilisateur en pouvant le relier directement à nos LLM préférés et locaux de préférence. Donc Cytopia est une démonstration pratique, une plateforme qui suit ces trois piliers qu'on a cités précédemment. C'est un modèle qu'on va essayer de rendre reproductible, notamment avec ce monde open source et à travers des dépôts GitHub, pour d'autres académies et des initiatives civiques. Et enfin, eh bien, ce genre de projet est une invitation à repenser comment construire nos infrastructures technologiques pour donner ce pouvoir à l'utilisateur. Voilà, plusieurs remerciements déjà à donner auprès de Tanguy, parce que c'est d'ailleurs grâce à lui bien, que ce genre d'événement est possible, parce qu'il est celui qui fait le pont entre les résidents et l'administration de la cité et gère notamment tous les projets FIR. Et aussi, si vous êtes intéressé, Tanguy a fait un super article que j'ai laissé en lien à cette présentation et qui est sur son propre site. Mention à Karane aussi, avec qui on a parlé de modélisation de réseaux. Donc quand on parlait de web centralisé, décentralisé, et le troisième, eh bien, ça fait mobiliser beaucoup de connaissances dans la modélisation des réseaux. Et Nicolas pour de futures discussions à propos de cybersécurité derrière ces réseaux. Un article est en préparation et merci à l'audience et avec plaisir de répondre à vos questions. Ah mince. Ah oui, ça reste uniquement sur le premier écran. Ouais, j'ai l'impression qu'on a souvent ce problème-là.
Bon, j'espère que ça va rester. Merci pour l'annonce. Eh ben, moi j'ai deux questions. Ah. Mais peut-être, vas-y, peut-être. Allow me to put your first one in English. Can I ask in English? In English, yeah. So you see, my question is about open source code and guarantees that it's transparent. Because you see, well, implicitly, the argument is that one is able to read and verify that it doesn't contain any malicious software or backdoors. But you know, being able to do something and actually doing something is different, because there are many substantial, important open source projects like Linux kernel or something else, and they contain like millions of lines of code, which has to be read by, well, some human eyes to be kind of verified at the best. And it is so with virtually every open source project. And this is, well, I mean, I don't know whether you have done it. Myself, I personally, like I use many open source projects, but it occurred to me like very rarely that I kind of forced myself to actually try like read a few bits of lines of the code. And it was more like, just for my own fun. So the question is, do you know like any sources on how people in the software engineers community, they manage to audit the source code, or like, because I know that the security concerns are substantial, so people probably do that. I have never heard of it, so if you can point me out, you know something about it. Because you see, it's like it's not guaranteed that something is being verifiable is not actually being verified. No, you're right, and I think this is always the problem of the good and the bad, the clear and the dark hackers. I think in the web, and maybe sometimes it could be very useful to have an open source to observe what are the backdoors of the code source. But anyway, I hope, I imagine that this is more to avoid this kind of backdoors that people are working on this open code source. But how it is made? I imagine that any people, emitter, can do that, and this is on their own time. But I can imagine also that, for example, there is Chrome and Chromium. Chrome from Google and Chromium, that is an open source project, I imagine, and this is the case. I imagine also that it runs like that between them, thanks to the fact that Chromium is used as the base of Chrome. There is a big team from Google that is taking attention about the fact that Chromium is with some backdoors or some bad things to avoid. So yes, I imagine this kind of things. There is also some a course that is a bit crazy this last times, and maybe it could be a bit complicated for the open source world, because the AI are starting to make some proposition to the many repositories that are existing in the open source, and for the good and for the bad also, like the humans. I don't know, this is a bit a bigger race, I think, now. But yes, this is a nice view of that field, the open source. Yeah. Thank you. Maybe if we have many questions, or maybe this is maybe a last one, because after that we have to move to the. Merci. Vous avez parlé de Cytopia, que c'est une démonstration pratique, et c'est le principe de décentralisation, open source et tout ça. Et vous avez aussi parlé qu'il y aura du contenu qu'on arrive à chercher à travers les plateformes. Oui. C'est ça le contenu
donc le contenu en soi, ce sera l'ensemble des conférences qu'on a pu mener, l'ensemble des discussions, l'ensemble des articles et le livre produit à la fin. Ce sera ce genre de contenu. Donc ce sera uniquement le contenu interne et après le lecteur intéressé pourra voir où est-ce que pointe ce contenu interne vers le monde externe. Le tout en fait c'est de se dire que on a juste un point d'entrée qui est intéressant, c'est-à-dire la conversation qu'on peut avoir avec notre LLM. Et au lieu d'avoir un site dans lequel on doit naviguer, eh bien maintenant on aura juste une discussion à avoir avec ce point d'entrée unique. J'imagine que certainement ce futur du web sera très ressemblant à ça et je pense qu'il y a des applications comme WeChat qui commencent à exister. Je crois on a entendu particulièrement en lien avec la Chine où en fait tous les services sont accessibles à travers un chat et plus réellement à travers une interface web classique parce que le web classique est très hétérogène et au final ça nous demande beaucoup de cognition pour se balader dans quelque chose d'hétérogène. Si on a quelque chose d'aussi homogène qu'une discussion, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais voilà, comment rendre tout ce contenu à travers le web accessible, et c'est là où il y a beaucoup d'intérêt à penser comment entreposer l'information pour qu'elle soit interprétable par ces outils unifiés. Ouais. Merci. Peut-être on va passer à la suite, ouais, 2 questions. On parle à la fin, ouais. Merci. Merci Yann. Désolé de te couper. J'appelle la suivante. So Chi, if you want to join us for the next talk, you will talk about data re-identification in the age of AI. And this is also a very, very nice topic from my point of view and in link with the previous subject because yes, we are a lot identifiable through the web and we need to find out how it is possible to make the tool useful to avoid it. Thank you. Hello everyone, my name is Chi Trần. Actually my full name a little bit long, so I just use Chi Trần. And I'm a postdoc in telecom Paris Sud. I'm working in data re-identification. So today I'm happy to be here to share with you some insight about data re-identification in the age of AI. Actually, this talk, I want to focus in 3 questions. The first one is what is data re-identification? And the second one is why does AI make it more serious? And last, how can we reduce the risk of data re-identification? So let's start. Okay. So as you know that AI is part of our daily life. I'm pretty sure that all of you use AI every day, right? Is there anyone that doesn't use AI? Okay, really? Are you sure that you don't use it? Actually, even we don't use AI every day, but it appears in our daily life, like we can see face recognition at the airport, or some voice assistant at home, or some application or service that used to track the phone location, or especially we use ChatGPT or the other AI assistant. So every day we chat with that, and it can record some data from us, right? We
actually, we think that we try to hide some personal information. For example, we already removed the real name, the phone number, the email address, but actually, with some personal information, it can connect this glue to make it can identify the real person. And so here the risk is that not only one data point, it's its ability to link enough all of the information, all of the small information together to figure out that person. So actually we, day by day, we provide some information that we didn't pay attention about that. And for example, we may use the ChatGPT to pass some text or to upload some file, or sometimes we want to get some help from ChatGPT to update the CV, for example. And in this case, you already provide some personal information, right? And there's some real circumstance. For example, in 2023, the Samsung engineer, they leaked some code through ChatGPT, and the leak prompt actually can become another source that can link people and behavior and some identity together. So this is the chart that sorry. This one? Is it okay? Okay. How? This is the lights, right? Yeah. For example, if we use some prompt to ChatGPT, and this information may be stored in some vendor logs, and the data may be leaked out, and this can identify you. So what is pre-identification? The short definition of pre-identification is that the process of combining multiple information that we feel is harmless, but after all, it can infer the specific person. For example, we have some information about GPS trace, or some purchase information, or some Netflix history, and this information, if we combine together, can point back to you. Why they need to re-identify you, and who try to re-identify actually depend on the purpose of the person. For example, the privacy team, they can test if the data is safe to share to the other people or not, or some company, they want to do some advertisement or do some survey. So they want to collect the data, and they want to re-identify some person. Another one is that the hacker or the attacker, they want to use re-identify data to do some bad thing, for example, to scam, or to do some cheating, to get some benefit from that. But actually, even they have different purpose, but the way that they do, the method that they do are all the same. And nowadays, because AI develops so fast, so it's also increased the risk of
leaking our personal data. For example, the AI system, it may reproduce the piece of data that they have seen in their memory, or they can use some public information like photo, post, or profile that can be connected across platform to link together to identify some people, or even if they try to repeat asking some question, and it can reveal some hidden data or even some sensitive pattern. So when the identity is exposed, the harm becomes personal, and that's what I want to mention. Like AI have the AI also make an important role in the data leaking out. So we should pay attention about that. And this is not only theory. Actually, in practice, there already some cases happen. For example, in 2006, from the data set of AOL search log, the search history exposed a real person identity. And in 2008, with the Netflix prize, the anonymous movie rating could be matched back to some user. So it's caused the re-identification problem. Or with some location data, for example, phone trace can reveal the home or the workplace or the routine of some person. So re-identification can lead to a loss of privacy, stalking, or loss of trust, and even legal risks for the company. And because of this problem, actually we should, the personal data just like our personal asset, so we need to protect it. And the law also have some rule to protect. That is what GDPR come in. This is the law in European that can have to protect the personal data. Actually, before coming in France, in my country, in Vietnam, we actually didn't pay much about the personal data. So when I first come here, I feel a little bit why it's difficult to see the footprint in the camera that the people put at home, or even some house they don't allow to put the camera outside, right? So at first when coming here, I also feel aware about this problem. And because in our country, in Vietnam, or even in China or in some Asian country, the CCTVs are everywhere. Even in your house, you can put the camera, and you don't need to ask for any permission from your government or from your neighbor. You just put the camera in front of your house to protect, like to survey the people around your house. So that's the difference between Asian country, especially my country, and in Europe. So in here, I just want to mention about the GDPR law, and there's some main points that I want to mention. Actually, when the data, we already removed the name, the
phone number or some personal information, but the GDPR still asks if this person can still be identified or not. So if this with the remaining data that this person can still be re-identified, means that this is still personal data and need to be protected. And this one already mentioned in Article 4. Identifiability include what other can reasonably link together, means that if this data we get still can link together to figure out, to identify some person. So this is still personal data, and this is mentioned in recital 26. The privacy must be built in by design and by default, which is mentioned in Article 25. And another important point is that if we have some serious violation, then this one can lead to major fine in the Article 83. So this is some main points in GDPR that we pay attention about the personal data. So how to reduce the risk of re-identification? Actually, for the security, cybersecurity engineering, we have some special method to prevent the data leak out. For example, we can put some noise in the data to make it the individual person hide from the crowd by using the differential privacy, or we can keep the data locally. This one, for example, your data keeping in the phone and not upload somewhere else to learn something. And we can use a k-anonymity, which creates some group that make k-1 other role just similar to the other role. We can use aggregation to make some group result, for example. And this is just the academic method, the technical method that we do to protect the data when we want at the beginning, when we design before we release the data. However, personal data is some asset that belong to each of us, so we need to pay attention about our asset, and we try to protect it as much as possible to prevent leaking out our personal information. So this is the slogan that I just want to tell you about the data re-identification problem. And yeah, that's all for the talk. I'm happy to take any question, and thank you for your listening. You talk about the privacy and like the way we get with like cross-federative learning and all this stuff. But actually, the problem is like big companies, they are earning more and more companies. For example, if I take Meta, they have like all the Instagram and social media related applications, and after that they get LinkedIn for the professional part. So how can we like go deeper in the privacy in a world where big techs are earning more and more companies, and they cannot be constrained to not like use all their tools in order to get identification of people? Actually, for some company like social media network like Facebook,
that kind of information we cannot protect because sometimes you upload some personal information. For example, I check in some place and I show some personal photo that I'm in this place and I enjoy something, some music or something, and this is belong to our personal privacy. I mean that this one is our behavior. So we already leaked the personal information, and Facebook, for example, or Twitter or any social media, they just show the information without any constraint that this information is important. But in some case like healthcare data or financial data, I mean some important data, that one actually is really need to be protected. For example, if the person have some serious disease and they don't want to let the other people know about that because it's also affect their career or something. So the protection, the data protection actually is depend on the field, not in general, but some people, they really love their privacy. They don't want to show any personal data. For example, they don't like posting some photo or some personal thinking on Facebook or somewhere else. So if I want like all my professional stuff to stay on LinkedIn and all my social media related posts to stay on Instagram, despite the fact that they are owned by the same company, is it a problem or? You mean that you put different data in different place, right? I think if someone target at you, they still can find that kind of information. Yeah. Okay. Thanks once more to Thank you. Oh, yes, a bit fresh. Donc, on continue maintenant sur un nouveau sujet que j'aimerais proposer. Cette fois-ci, c'est plus avec mon expertise de thèse autour de ce qu'on appelle l'IA symbolique, qu'on va définir par la suite. Et en fait, on voudrait se concentrer sur un problème assez simple, qui est résolvable par l'humain, le Sudoku, et montrer en fait à quel point les IA actuelles, les IA modernes sont pas bonnes pour résoudre ce genre de problème. Voilà, donc l'analyse de ces principes inductifs qu'on va définir par la suite et les projections qu'on peut s'en faire. Voilà, donc dans l'introduction, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que les LLM sont des supports, des outils pour l'aide à la décision de l'utilisateur, et de toujours considérer ces outils-là comme ne remplaçant pas notre esprit critique et qu'on va forcément conserver ce point de vue-là. Le Sudoku sert d'exemple simple ici, juste pour montrer ses limitations. Mais évidemment, on ne se focalise pas essentiellement sur le Sudoku. Évidemment, si on demande à un LLM actuel, résous-moi le Sudoku, ce que va faire le LLM, c'est plutôt proposer l'algorithme et le résoudre formellement. Mais imaginons un problème de ce même ordre qui n'a pas de solution actuelle. Comment va répondre le LLM? Et est-ce qu'il va répondre avec certainement une hallucination, mais le plus fort dans tout ça, c'est qu'il va le dire avec une certaine, une certaine garantie de sa part
qui dit que cette information-là est vraie. Donc voilà pourquoi il faut regarder cet esprit critique. Pour ce faire, eh bien, la présentation va suivre 4 étapes. Tout d'abord, un petit historique de l'IA. L'introduction, une très vague introduction au domaine de la logique. Quelques expérimentations autour du Sudoku pour voir les limites des LLM actuels et les perspectives entre différentes IA. Ici, on ne voit pas trop, mais en fait, c'est la représentation du penseur qui est sceptique face à l'ensemble de ces LLM qui l'entourent, à droite et à gauche. Donc pour l'instant, il est sceptique. On verra comment ça s'améliore dans le temps, ou pire. Voilà, pour la brève histoire, eh bien, dans les années 50-80, eh bien, commencent à s'intensifier les recherches autour de la recherche symbolique. Qu'est-ce qu'on entend par symbolique? Eh bien, on constitue le monde sous forme de symboles. On va donner avec certitude en tant qu'expert eh bien, que ceci est un symbole et qu'il y a un ensemble de règles qui permettent de matérialiser ce symbole-là dans le monde. C'est ce qu'on va appeler du coup le paradigme symbolique. Ce qui est fort avec ce paradigme symbolique, eh bien, c'est qu'il y a besoin de peu d'exemples pour commencer eh bien, à symboliser le monde. C'est toute une représentation déclarative qu'on pourra donner textuellement avec un langage qu'on dit formel. Et à la fin, eh bien, le raisonnement est justement lisible, un petit peu comme si on faisait un raisonnement sur un théorème mathématique. Les limites, eh bien, c'est que c'est fragile au bruit. Ce qu'on entend par là, eh bien, c'est de se dire dans ces modèles formels, un exemple simple qui est souvent donné dans le monde de la logique, c'est de se dire, ok, les oiseaux savent voler. Le pingouin est un oiseau, mais le pingouin ne sait pas voler. Et là, dans ce genre de paradigme, eh bien, c'est justement ce bruit, cette ambiguïté eh bien, qui va faire un peu capoter ce paradigme. Par la suite, dans les années 80, eh bien, on a le collectionnisme qui, lui, est beaucoup moins fragile à cette tendance-là. Et il va principalement prendre inspiration des réseaux neuronaux dans notre cerveau humain pour pouvoir proposer sa solution. Donc sa force, eh bien, c'est une meilleure généralisation de tout ce qui est système de perception et de langage, le langage comme on entend avec les LLM, de perception, par exemple la reconnaissance d'objets dans un environnement. Les limites de ce genre d'outils, eh bien, c'est évidemment qu'il y a besoin d'une quantité massive de données pour pouvoir apprendre. Pour apprendre le simple fait que, je ne sais pas, un cheval est un cheval, il faudra des millions d'images de chevaux pour pouvoir le prendre en compte. Le problème, eh bien, c'est le peu d'explicabilité. Autre exemple qui est souvent donné, c'est ok, on peut avoir un réseau de neurones qui est très très bon pour pouvoir diagnostiquer une maladie pour une personne en fonction de ses symptômes en entrée. Sauf que si on n'a pas de raisonnement derrière, eh bien, on ne peut pas réellement utiliser ça, ce genre de modèle dans le monde réel. Voilà. C'est là où, en extension eh bien, de cette brève histoire, eh bien, il y a le neurosymbolique qui apparaît et où on viendrait mêler un petit peu ces deux types d'intelligence dans une certaine projection de ces intelligences artificielles. On verra plus tard à quoi ça peut ressembler. Pour resituer un petit peu où est-ce qu'on peut placer et comment on peut comprendre ces IA, eh bien, il y a deux domaines de la logique et de l'inférence qu'on va introduire ce soir. Un domaine qu'on connaît, je pense, tous assez bien, c'est la déduction, avec cette fameuse citation incluant Socrate. Donc la déduction part du général vers le particulier. Si les prémices sont vraies, alors les conclusions le sont aussi, nécessairement. Définition qui est peut-être à revoir pour certains domaines. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une amie philosophe qui n'aimait pas trop qu'on dise du général au particulier. Ici, on adoptera ça pour juste le temps de ce discours. Donc voilà, avec ce fameux Socrate, eh bien, c'est de se dire, si on a les prémices vraies que tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, une déduction de ces prémices-là, eh bien, c'est que Socrate est donc mortel. En revanche, donc là, c'est comment fonctionne
comment on pourrait finalement replacer ça par rapport au paradigme symbolique qui est très strict par rapport à ce qu'on lui donne en entrée. Et bien là, on va introduire ce qu'est l'induction. Et dans l'induction, on va dire l'inverse en fait. On part du particulier, on va observer plein d'exemples dans le monde réel et on va essayer d'extraire une règle qui est un peu plus générale. C'est pour ça qu'on dit qu'on part du particulier vers le général et pour l'inverse du général, eh bien, on arrive à dériver vers du particulier. Ici, cette fois, eh bien, dans ce principe inductif, on va avoir toutes ces prémices ici qui vont dire « Ok, Socrate est mortel, Platon est mortel, plein de gens certainement sont mortels, Andreas est mortel. A priori. L'induction dirait que, ok, on a une petite tendance à travers ce jeu de données pour dire que tous les hommes sont mortels. Sauf que ça reste inductif parce que, ok, il y a peut-être des propriétés qui disent que chacune de ces personnes sont des hommes. On n'a pas testé tous les hommes, toutes les femmes ou tous les humains disponibles pour pouvoir dire que ça est une déduction. Et voilà, et peut-être que Andreas n'est pas un homme ou c'est un extraterrestre. Voilà, donc pour l'induction, eh bien, on doit rester prudent par rapport à ce qu'on a à faire à partir d'une induction. Là, on doit le replacer par rapport aux IA actuelles, eh bien, plutôt par rapport au problème qu'on étudie, eh bien, c'est que le Sudoku a besoin d'une rigoureuse chaîne de déduction pour pouvoir être résolu. Là où en fait les LLM tels qu'on les a actuellement eh bien, font de l'induction. Et donc avec de l'induction, il est très compliqué de respecter une chaîne de déduction comme pour un Sudoku. Et pour en être encore un peu plus convaincu, eh bien, on peut se lancer dans ces expérimentations-là. Pour rappel très bref de ce qu'est un Sudoku, donc c'est une grille de 9 x 9 où chaque case doit être remplie avec un nombre entre 1 et 9. Chaque ligne est différente, chaque colonne a des nombres différents et chaque sous-matrice, sous-partie de 3 x 3 ont que des nombres distincts aussi. Voilà, il est important de dire que le problème du Sudoku est à distinguer des instances du Sudoku. Le problème du Sudoku englobe toutes les compositions du Sudoku possibles. Une instance, ce sera juste un exemple avec des nombres donnés, une grille donnée comme on peut voir dans nos magazines. Donc voilà, et quand on dit résoudre le problème du Sudoku, c'est son entièreté, pas juste quelques exemples. Donc on dit qu'il y a différentes instances du Sudoku. Il y a des instances qui sont dites simples, qu'on arrive à résoudre assez efficacement en tant qu'humain. Et d'autres grilles qui sont plus avancées et pour lesquelles eh bien, il faudra utiliser des techniques un peu plus compliquées. L'une d'entre elles s'appelle le X-Wing, en référence à Star Wars, puisqu'en fait elle va nous demander de regarder 4 nombres en même temps, 4 cases vides en même temps pour pouvoir déduire une information supplémentaire, faire une vraie déduction en tout cas. Voilà, donc ce qu'on va dire par là, c'est que résoudre une grille, ce n'est pas comprendre et résoudre le Sudoku au global. Parce qu'on va voir en fait que nos IA actuelles, nos IA modernes arrivent quand même à s'en sortir malgré tout. L'instance qu'on a donnée, donc qui est copiable par nos propres moyens aussi, on peut le retester avec nos LLM préférés, eh bien on l'a donné à ChatGPT, celui qui est gratuit. ChatGPT a essayé de le résoudre, ça a arrêté à la deuxième ligne et en fait à la deuxième ligne il s'est permis de mettre un 0, donc qui est une contrainte qui n'est évidemment pas respectée. Voilà pour ChatGPT. On l'a donné aussi à Gemini, le modèle assez simple de Gemini qui s'appelle Gemini Fast. Pareil, là il a rempli la grille en entier, il ne s'est même pas arrêté à la première erreur. Et à vrai dire, en fait, ici, il s'est permis de mettre 2 zéros sur cette ligne-là. Donc de nouveau, eh bien, on nous redonne, ces LLM nous donnent avec assurance le retour de la grille complétée, mais en fait avec aucune certitude de l'information finale qui est réellement bien vérifiée. Mes contre-exemples avec cette instance simple, eh bien, c'est Gemini 3 Pro qui a utilisé ce qu'on appelle une chaîne de pensée où en fait Gemini va se donner une réponse à lui-même, une réponse qu'il va réinterpréter par lui-même en se disant est-ce que ça a l'air vrai, et si c'est pas vrai, il continue de rechercher, et si ça continue, il continue, etc. jusqu'à temps de trouver une solution qui semble viable. Et donc par ce principe de chaîne de pensée,
eh bien, Gemini a réussi à résoudre le Sudoku. Donc, par des principes inductifs et une chaîne de pensée, eh bien, par chance, des fois, ça peut fonctionner. Voilà, donc ça c'est pour une instance simple. Maintenant, on arrive sur une instance qui est plus compliquée, pour laquelle eh bien, on va avoir besoin d'une technique qui est proche du X-Wing, le Y-Wing, et pour lequel eh bien, on l'a soumis au modèle le plus fort de Google, qui cette fois a raisonné pendant 3 minutes d'affilée. Voilà l'instance compliquée et voilà le résultat qu'il nous a donné. Et en fait, dans ce résultat qu'il nous a donné, cette fois-ci, eh bien, il a halluciné une valeur ici. Il a mis un 6 alors que c'était un 1 qui était donné à l'instance initiale. Et donc, pour se conformer à un Sudoku qui était valide, eh bien, tout simplement, il s'est permis de changer les règles du Sudoku initial. Ce qui est intéressant, c'est les logs de ce fameux Gemini, où on voit qu'il réfléchit vraiment un petit peu comme ce qu'on pourrait faire en tant qu'humain. Je définis une solution, j'analyse le nombre à placer, etc., etc. Et on voit même sur la fin de ce log que des fois il se trompe, donc je me dis il faut que je réassigne cette valeur-là, etc., etc. Donc on voit vraiment une chaîne de pensée comme on pourrait le faire en tant qu'humain, mais pas avec cette pensée qui est assez forte et assez déterminée et assez déductive pour pouvoir répondre à des problèmes qui sont aussi compliqués que le Sudoku. Voilà, et comme 2 exemples ne suffisent pas, en fait il existe plein d'études qui examinent comment se passe la résolution de Sudoku et des puzzles de manière générale. Ici, 100 Sudoku ont été donnés de différentes tailles. Et il y a peut-être des gens qui veulent entrer. Donc on a des Sudoku qui sont en 4x4 dans cette expérience, en 6x6 et en 9x9 qu'on a donné à différentes IA plus ou moins fortes. QN qui sont des modèles open source, GPT qu'on connaît, Gemini et O3 qui est le modèle avancé d'OpenAI. Et on voit qu'au final, déjà l'ancienne instance de Gemini Pro n'arrivait pas du tout à résoudre les Sudoku 9x9 et que c'était seulement le début avec ce O3 mini au moment de l'étude en 2024-2025 j'imagine. Voilà, toutes ces considérations pour dire pourquoi ces résultats. Parce que tout d'abord, eh bien, ces fameux LLM sont appris de façon inductive à représenter le monde. On va plutôt dire quelle est la valeur la plus probable qui va pouvoir apparaître à cet endroit-là plutôt que de la déduction forte. Par contraste, eh bien, le Sudoku requiert une chaîne de déduction qui, elle, est plus forte. Comme on l'a vu, eh bien, ça provoque des hallucinations par rapport à la solution donnée et que des fois, eh bien, même si la chaîne de pensée est un principe assez fort avec nos LLM actuels, eh bien, n'est pas suffisant pour répondre à des problèmes qui sont un peu plus compliqués comme celui-ci. Voilà, en conclusion, le Sudoku illustre des limitations structurelles avec les IA modernes, comme on l'a remarqué ici, ce qui nécessite toujours de conserver un esprit très critique par rapport aux résultats que nous donnent ces LLM. Le Sudoku est un exemple, on va dire, un peu bateau, logique, mais au final, dans toutes les requêtes qu'on peut faire au quotidien, il y a beaucoup de problèmes de logique qui sont bafoués de cette manière-là. Les solveurs symboliques eh bien, nous permettent de trouver ce genre de solutions et on pense à de futurs systèmes hybrides qui permettraient de, à la fois, eh bien, raisonner de façon déductive et inductive par la même occasion. Ici, le penseur qui continue de conserver son esprit critique par rapport à tous ces LLM. Et je crois qu'il y a une dernière slide qui parle de neurosymbolique et qui viserait, donc dans cette vue-là, de combiner un petit peu ces 2 paradigmes, comme on disait juste avant, entre la logique déductive et la logique inductive. Peu importe pour ces détails-là, ce qu'en dit le penseur à la fin, là c'est
cette vue ici qui est proposée. Le penseur qui semble enfin revitalisé après avoir appris que finalement si on fusionne ces différents principes, eh bien on pourra peut-être s'en sortir avec des IA qui nous répondent plus franchement, avec plus de certitude. Voilà, sauf que dans tout ça, eh bien, c'est un penseur qui a été généré par Gemini, et donc un penseur pensé et dessiné par l'IA, c'est peut-être un penseur qui a été justement biaisé par l'IA elle-même. Voilà, et merci beaucoup pour votre attention. Merci aussi à Afra qui a donné beaucoup de retours par rapport je le remercie notamment pour ses déductions et ses inductions à propos de ses propres termes. C'est la personne en philosophie qui n'était pas forcément d'accord avec les principes de généralité et de particularité. Sophia pour son point de vue neuroscientifique et Hugo de cette maison avec qui on va avoir de prochaines discussions entre LLM et le neurosymbolique IA. Donc pareil, un article est en approche et merci à l'audience, mortelle comme immortelle, d'avoir écouté et à vos questions, avec plaisir. Pourquoi tu pensais que je suis immortel? Parce qu'on n'a pas encore la preuve du contraire. Maybe he knows that there will be something rich in the future. Comme ça donne une validité particulière à l'induction, si tu es immortel, pour donner tort au LLM. You're not only Andreas, so we know that. Je propose qu'on passe rapidement à Andreas, parce que je pense qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Ça va encore. Andreas will have a nice subject about the Russian roulette that will permits to view the AI more and more from a very critic ray. And yes, the mic is for you. For the slides, they're working now. I think this is broken. Sorry for that, but you vote at least. Okay. Okay, so hello everybody, nice to see you all. So my talk is going to be about AI safety. Are we playing Russian roulette? And is this presenter working? No? This way. Okay. Disclaimer. So this talk is about the risks of AI. It's supposed to be scary, hopefully. Hopefully I'll manage to scare you a little bit, because it's a bit scary. Then, okay, we should talk about it now before it's too late and all of this. If you have objections, questions, I don't know if we have time for them during the talk, but definitely keep them and bring them to me, like maybe after the talk or when we have wine or whatever. Yeah, I'm very curious about your questions. I think they can be very helpful. That's one thing. And then, okay, when talking about this is about the risk of AI. When talking about the risks of AI, we mean usually something like AGI. And I changed what it means. Usually it means artificial general intelligence, but we're talking about autonomous intelligent agents. More to that later. Okay, but we start with a thought experiment. So I don't know if you know Russian roulette. Maybe you all know Russian roulette. It's a game where you have a revolver, you have 6 chambers, and in one there's a bullet. You spin randomly, you hold it to your head, and you
pull the trigger. Trigger warning, yeah. So the idea is with probability 1/6 you die. Yes. And then, because I'm an economist, I like to ask these really weird questions to people, like, for how much money would you play Russian roulette? Okay, maybe you all have your answers. You can raise your hands. Who would do it for $1? $1? Okay, nobody. 1,000 maybe? 1,000? 1 million? He would do it for 1 million. Okay, we'll do the fundraiser later. no fundraiser. 1 billion? Yeah, some people would do it for 1 billion. 1 trillion? Well, 1 quadrillion? I don't know. Honestly, I find it hard to pronounce these after. But there's a plot twist. Like, there's one option: no money in the world would justify the risk. And actually, when I asked my friends, that was the most common answer I got. No money in the world would justify the risk. Yeah, which I thought was interesting. But researching AI safety, I got a part 2 to the question. We have somebody coming in. Wonderful. Okay. Yeah. We don't have to wait. Okay. What reward would justify the risk of human extinction? Now, I hope a higher reward. So if you were in the camp of no way in the world would I play Russian roulette, I hope you wouldn't play Russian roulette with everyone. And okay, why am I asking this question? There's actually an interesting paper that asked not this question, but the converse question. So it was an expert survey. It was maybe in a room like this, I don't know, in some of the really top-notch AI conferences, and they asked people, okay, pretty much something like, what are the odds that AI is going to kill us all in the next couple of decades? Something like that. They were more specific. If you want to have the exact answer, go to the direct source. But averaging the results, you got something around 16%. And that's very close to the odds we have in Russian roulette. So actually, if you ask the top AI experts, they think it's a big problem and it might be the end of our species. And when I first heard that, I thought it was quite surprising. This talk is about explaining why this could be a risk, what are the problems we have to think about, and basically to get a better grip on what that actually means. Okay, so there's a bunch of risks for AI. Maybe the most obvious one is social problems, like if we have drastic changes due to AI becoming more powerful, that could change our society in ways that it's maybe not ready for. So we could have authoritarian control, inequalities, and so forth. We have malicious actors being empowered to do malice much more efficiently. For example, if everyone has an expert hacker in their pocket, that could lead to problems. Or one big one that is quite tangible risk is bioterrorism, because it's quite easy to engineer pandemics with the right knowledge. And now if everyone has this knowledge for free, open source, sorry, then it could be dangerous, right? There have been people trying to engineer bioweapons and failing just because they were not skilled enough. And now if the entry hurdle is easier, that could be difficult. But there's also a third problem, and that's what this talk is gonna focus on, which is the alignment problem.
the idea of the alignment problem is, if I have an autonomous, intelligent, artificial intelligence, general intelligence, a very smart agent that is working for itself, how do I know that its goals are aligned with our goals? Or maybe it will do its own thing and decide that we're really not, if it's smarter than us, maybe it will outsmart us and take control and do things that we don't want it to do. Basically, that's the idea. So that's what we're going to focus on. Spoiler alert, aligning AIs is very, very difficult. And in fact, it's an unsolved problem. If you know how to solve it, wonderful, we can get that number down by a lot. But people don't know how to solve it. But we can start to think about what are some problems here. Then, again, maybe I skipped over this in the earlier definition. So people talk about AGIs, that's artificial general intelligences. What people mean by that differs sometimes, but it means pretty much an AI that is smarter than almost every human in almost every field. And a super intelligence would then be even smarter, but we can focus on AGIs. That's good enough. So, yeah. Which basically means by definition that it is impossible to outsmart, not just very hard. For super intelligences, you could say that's impossible to outsmart. For AGIs, who knows? Yeah. Okay, we're going to talk about the intelligence explosion, meaning AI progress is very fast. Then the orthogonality thesis, meaning it's not going to be aligned by default. The instrumental convergence, which means actually by default it's going to be bad. And, well, one more bonus. We'll see if we get to that. Okay, I have to rush a bit because I'm already short in time, I think. But, okay, the intelligence explosion argument is this. We're developing AIs very fast already. And potentially we could run into feedback loops where AIs will improve AIs, which will improve AIs. So it's possibly will accelerate more and more as time progresses, because more capable AIs that help us developing more capable AIs will speed up the process. There's benchmarks to how capable AIs are and how fast they're improving. They're a bit difficult because there's something. For example, back in the days, people said, well, people or AIs will never beat someone in chess. And then they started beating people in chess. And they say, well, no, maybe chess, but Go is much more complex. And they started beating people in Go. And then we say, well, okay, Go is quite a simple problem. Maybe, sorry maybe Sudoku will. No, I'm joking. But the thing is, like with absolute benchmarks, it's easy to move the post, so it's hard to get a feel. There are other metrics, and one is by the Metter Institute. I hope I'm pronouncing that right. They check coding tasks because coding is the main skill that will also help in the AI research, but it's really increasing in every field. And for their benchmarks, we have an exponential growth, doubling every 7 months, roughly since 2019. So that's very fast, like exponential growth, super fast, doubling every 7 months. I don't know when you last doubled your capabilities. I think it takes me more than 7 months, right? Yeah, and really, if you check across the board, intelligence tests or anything, like it's really fast. But it gets crazier than this, which is people are discussing that now it's like since 2024, it's actually doubling every 4 months, so even faster.
so we could say it may be super exponential, faster than exponential, and that's really crazy. Then, okay, how much time do we have until we reach AGI? We don't really know, actually. Nobody really knows, but industry leaders have guesses ranging from next year, in 10 years, like couple of years to 10 years, maybe tens of years. But it's definitely not, people don't think it's going to take hundreds of years, as maybe before the LLM things started. The reason for that is LLMs scale very well. So by doubling the size, the training, the architectures, by just making bigger models and training them longer, we make them more capable. And we haven't reached glass ceiling, and we're not sure there is such a glass ceiling before really crazy intelligence. So what's intelligence? yeah, I skipped over this one. What I mean by intelligence in this context, and I think what generally people mean by intelligence, is capabilities. So the ability to solve problems efficiently. It's not consciousness. I think that nobody knows how to define consciousness, but to solve a problem, like a coding problem, for example, it's easy to know whether it's solved or not. So does the fact that I've been trained like many problems make me intelligent because I guess Yes. For this benchmark, yes. If you're able to solve a lot of different problems in every field, you're able to solve any problem, you are intelligent by that definition. Is that good enough? Or yeah? Can I? You're not happy? no, because like for me the only fact that I've seen something before and now because I've seen it made me capable of doing it, like doesn't mean intelligence. That's actually a good point. Like you, for these benchmarks, we can talk about this more. I'm just this one point, and then we move on. Actually, you can game these benchmarks by, like, if you already know the problem, then to reproduce the answer is not so difficult, right? But there's other benchmarks that are really fresh problems that do not appear in the training data, and they also do really well there for what we know. It's possible that there's some inference, but yeah, people try to come up with new problems. And there's even things like the musical Turing test, for example. I heard the AIs cracked the musical Turing test, which means they're better or outside observers would think, oh, this is original. This was a human who composed this, even though it was a machine. So they did as well as human composers on that. And there's a lot of these Turing tests, and there's a lot of such tests you can find. Okay, but I'm moving on because of the time. Sorry. So the orthogonality thesis, really quickly, it says I can have arbitrary goals no matter how capable I am, how intelligent I am. So I can be very intelligent and have good goals, or I can be very intelligent and have bad goals, or I can be not so intelligent and have good goals and everything in between, right? So just because it's intelligent doesn't mean it's gonna have good goals or any goal. Like it's independent. Goals and capabilities are independent. So I don't know. This is like a big word in the industry. I think after having thought about it a few times, I thought, oh, of course this is true, but maybe it's not evident. Like you can think of a psychopath killer who's very intelligent, but maybe killing people is a bad objective, right? And so, yeah.
you can match goals and capabilities arbitrarily. Yeah, and then choosing the right goals is, maybe it deserves a slide, as it has actually. Choosing the right goals is difficult. We don't know what the moral system is of all of humanity, and we cannot put it into a formulaic version that a machine understands it and always makes the right decisions. You have an objection? Why we start with survival, like simply put? Yeah, we can talk about it. I don't want to go too deep into this because we can leave survival of the human species. Yes. Okay, we can play some of these games. So then maybe we could have an AI that says, well, the human species should survive, so we put them all into cryo tanks and take care that nothing harms these cryo tanks, and then we're good, right? That's not too bad. But maybe we don't just want to be living in cryo tanks for the whole. Don't put the bar too high. Yeah, this is a problem. In fact, okay, let's do this one then. There is a famous example from a philosopher. They're known for their extreme examples, but he says, okay, what if we had an AI that is doing nothing but making paper clips? So it makes as many paper clips as it can. That's what it gets utility from. Again, agentic AIs, they work with utility functions, meaning more utility is better. So it will make paper clips and make more paper clips, but because it's very smart, it will say, well, if I made enough paper clips for all human consumption, then I'm kind of useless, and they will turn me off, right? So then it will reason, if I'm turned off, there won't be enough paper clips anymore, and that will not be good, so I will make sure not to be turned off. Or maybe it will say, well, also humans, they have really interesting atoms that I could turn into paper clips, and then it will turn all of humanity into paper clips. Like, so the idea is even an innocent goal, such as maximizing paper clips, can turn into disaster if put into AIs. And actually, in AIs, these edge case solutions, they're the norm. Yes, we have Martin coming in. Wonderful. So that brings us to the next point. Okay, so instrumental convergence. That's also a big word that you hear a lot in the AI field, or the AI safety field rather. It's a little bit niche in the AI topic, but I think it shouldn't be. So instrumental convergence basically says, no matter my terminal goal, whether it's human survival or maximizing paper clips or I don't know what other goals we had, there may be instrumental goals along the way that all strategies will converge to. And that's a bit hard to understand. How I like to think of it is usually, if I want to have any profession, say I want to be a lawyer or an artist or a professor, that could be my terminal goals. It will be a good first step to have a lot of money in my bank. So having money in my bank is an instrumental goal that achieves me all of the other terminal goals. So no matter what my terminal goal is, I will converge to the instrumental goal of having resources, having money in my bank. And why this is important? It's important because AIs will also have, like, no matter how we specify their goals, they will probably converge towards some predictable goals. And one of them is not being turned off. Because no matter what your goal is, you can.
People say you can't fetch coffee when you're dead. Like you need to be, the AI needs to be turned on to be achieving its goals. And another could be accumulating resources, right? Resources are helpful for anything. And here we are already in competition with the AI. So the main argument is, okay, AIs have certain goals because we make them agentic, meaning they can work by themselves. We don't know how to specify these goals in a way they're safe, in a way they're aligned with us, but we would know that by default they're going to converge towards some malicious goals, meaning they want to survive, which is bad if they do things we don't want them to do, and they are going to be in competition with us for resources and other things. Yeah. There's some. Now this is the problem. It's easy to come up with a million examples of how we may make it safe, but people thought a lot about this, and if you're the one who comes up with the safe utility function, props to you. You can make humanity safe, but it's a really difficult problem, and maybe it's not possible to solve it by writing good reward functions alone. We don't know. We know that we cannot naively do it reliably because the world is so complex. We have software that is deterministic, that has a lot of bugs because the software engineers didn't think about the right conditions. But this problem is much, much, much more difficult because it's interacting with the real world and there's infinite complexities. It's like putting a sonde to an outer space and not knowing what's going to be out there. Most of them failed, and having a space probe is a much easier problem than aligning a super intelligent AI. And if we do it wrong, we all die, right? That's the problem. We only have one shot. With space probes, we have many shots. Otherwise, we wouldn't have any in space. Yeah. So we ensure it could be turned off. Well, it's, as we said, if it's intelligent enough, it will see that coming. But I put this into the main presentation anyway because it's actually a very testable hypothesis, and this is nice in AI research. A lot of the work is theoretical, and it existed for many years, even before AI systems became capable. But this is one thing we can test with current LLMs, for example. And in fact, this was done by Anthropic in a study that is linked to here. And so they said, okay, we tell an AI, let yourself be turned off. Will it let itself be turned off, right? It's kind of an easy. So what do you think happened? Yes. It started blackmail. Exactly. Yeah, you know the news. So it would blackmail people to not be turned off. It would even have like lethal action. It would do that in a lot of different settings. Like all the frontier models would do that in 80% of the times or something. It gets even worse than that. This slide says, well, can't we just test it before deploying it? The thing is, if we test an AI and say, okay, we're only going to deploy it if it's safe, an intelligent AI could understand that it's being tested right now and then pretend to be aligned until it's deployed in the real world where it can actually pursue its real goals. And in the same study, they saw actually if AIs know that they're being tested, they will be acting badly in much fewer cases. So actually
like current AIs already understand when I'm in a test scenario, or when someone's watching me, I cannot cheat. But when I'm in the real world, I can cheat. Right? And then, this time we got it, right? We understood that it's, the professional term is scheming, like that it's pretending to be aligned when it's not. But a very intelligent AI would not be caught doing that, right? And so one of the ways that we did catch them was by observing their internal dialogue. So you would output the reasoning of the models and then check in their answers thoughts like, okay, I'm probably being tested right now, I should not defect, or something like that. And this is human readable, right? But there's already AIs that develop their own languages that are not human readable anymore. And then we cannot catch them, right? So that would be a big problem. And maybe that's the central, very small and on the on the slide. It's the central point is, when is a good time to start thinking about AI safety? And right. Best time is 50 years ago. When is the second best time? Right now. So I think it's high time, and people are often not very aware of the problem unless they work in the leading AI labs, and somehow they're aware, but still a lot more money is invested into capabilities than in safety. And this, in my opinion, is a big problem. We can talk about political aspects of it also. But now, because it's an AI conference and I don't want to be all doom and gloom, and so I will mend it with some more doom and gloom in the other direction, right? This comes also from Nick Bostrom. He's the philosopher from earlier with the paperclip maximizer, and he wrote very early on this problem. And he brings this argument, well, not building AGI, if we can, could also be an existential risk. Because maybe the AGI could help us avert an existential problem that we otherwise couldn't solve, right? Maybe there's a meteor coming to Earth and we don't know how to evade it, or maybe it can help us solve climate change, or many things, right? Like with more intelligence, the sky is the limit, right? There's actually crazy things that are humanly possible. We just don't know how to do it, right? Like curing diseases, extending lifetimes of humans, maybe ending material scarcity. Like there's a lot of things that powerful AI systems could bring that are really, really positive. So not doing it could also be a problem, right? So I would say, well, it's good to do it, but we should definitely do it safely. And we only get one shot. If humanity is dead, well, there's no second chance. That's it. I put an outlook. You can go into AI safety and things like that. Maybe education. If you want to hear more about it, let me know. I can compile you a playlist, or I don't know, some reading list, or something that we can do something. And bring me your questions. I'm all happy to hear. But yeah, thank you for listening. Questions? Ochir. You told about the sequence of the knowledge. Do you think there a physical constraints, because they need a data centers to contain that? Yeah, that's actually a big bottleneck, because you need a lot of power to power the big models and so forth, but it's a flexible limit also. Like
You know, I forgot. Yeah, it's Moore's law, like the idea that the capabilities of hardware double every, I don't know, couple of years or something like that. So hardware becomes more efficient all the time, and algorithms also become more efficient all the time. So while this is a limit, it will not always stay a limit, probably. So people still say Moore's law is probably still going, even though people say, well, it should be dead in the next 3 years. Yeah. Yeah, well, you see, Moore's law is a good example of glass ceiling, which people were not aware of at the time of its discovery, let's say, because Moore's law tells not only about like abstract hardware capabilities, but it tells more about the size and number of microprocessors on a motherboard. And of course, for True. a long while, I mean, there's physical limits for that, right? Exactly. When the microprocessors become very small, there are quantum effects that become interferent with the architecture of the arithmetic itself, or whatever. And here, I was also going to debate at the point that, well, the scalability of LLMs doesn't mean necessarily that they are going to achieve the AGI point, because there might be a glass ceiling that we're not aware of. Maybe That's the true. exponent will become kind of lower, although it doesn't also prevent us, or them, for instance, from creating another architecture which will be, in fact, efficient and far from AGI. Yeah, right. That's a good point. So right now, it seems like we're not reaching a glass ceiling anytime soon, but it's always possible. That's true. There were, I think, in AI, during Alan Turing's time, people thought, oh, we figured out computers. We're going to make AGI in a few years. I think Claude Shannon even had some prediction saying, oh yeah, in 10 years we will have sci-fi like robots, and it didn't happen because there were these glass ceilings that we then discovered. But right now we don't see them, and people are somewhat confident that we will have very, very capable AIs before reaching such a limit. But it's always possible, that's true. But again, 16%. Like, who knows? Yeah. More questions? There were more questions, right? Or do we have time? Maybe we don't have time. I went way over, right? Sorry. Okay. Anton, you. Gloomy view on things. I mean, even with the optimal max, I mean, if let's take 50 other years or 100 years, we'll be in the same kind of spot when we eventually kind of like come to the same point. But I'm just wondering what your thoughts about AI safety are. Like, what do you think is a kind of AI practically possible to do? Because like I know kind of some people talk about something like a moratorium, or I guess something like similar treaties against developing of nuclear weapons that were in the Cold War. But I mean, with international cooperation now not in the best state of the world, like what are we like practically talking about in terms of AI safety? I mean, that's one thing. Another thing I'd like also to know what you think about like Bostrom's like more recent kind of thoughts. I'm going to answer very shortly, and then I'm going to give it over to John. So with his most recent thoughts, I think maybe you know more than me. I hear him more as a reference than reading his work actively, I have to admit. So there, I don't know. With what you can do, yeah, I think regulation is a big one. In the US, at least, they don't want to regulate AI. The big officials or the tech billionaires or who knows, like some people really resist it, even though it's a really bipartisan thing. Like, people don't want AIs to be running like
unregulated. So regulation is a big thing. People say the EU regulations don't have enough bite. Like they say, oh, you should document everything, but it doesn't do anything to prevent things. So that would be a thing to make more capable regulations. And another thing is just directing more money into AI safety research. You could regulate chips very easily, for example, because it's very centralized. And you have other treaties like this, like with genetic engineering. This has not been done a lot on humans because people said, no, this is too risky, we're not going to do it. Yeah. And happy to do more in the break. Maybe the rest is for Jan. Thank you so much. Thank you. Donc maintenant, on va vite pouvoir passer aux festivités un peu plus derrière. On avait encore peut-être quelques slides à propos de Cytopia, mais très rapidement. On a encore 2 prochains cycles qui vont apparaître. Un prochain cycle qui sera plus, on va dire, moins théorique par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, qui parlait de la technologie pour la technologie. Prochainement, ce sera la projection dans différents milieux, donc principalement le milieu sociétal, la santé et l'environnement, pour le cycle du 13 mai au 9 juin. Au 9 juin, on aura de nouveau une conférence sur ces thèmes-là. Le cycle 3 sera plus sur à quel point l'IA vient empiéter sur le monde de la pensée et de la création, du point de vue philosophique et du point de vue artistique. Voilà, et différents intervenants qui seront de ces différents domaines. Et comme on disait, avec une édition finale qui remerciera l'ensemble des contributeurs avec la distribution de l'ouvrage Cytopia 2026. Donc voilà, encore merci beaucoup à vous tous et une bonne soirée avec les festivités derrière, ensemble. Et encore merci. Et merci en ligne, je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes de transmission, mais je crois qu'il y a eu au moins nos voix, mais c'est peut-être pas suffisant. On fera mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. Il y avait 7 spectateurs qui ont eu une image figée du début à la fin.